Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my Kaksha classes. Dear students, today we will discuss the remaining questions of your chapter number 8, Chandraprabha Saikyani. So dear students, let's start. Moramor Satya Satya Hokol, Azi Ami 7 number question Alusona Korimite. 7 number question Tama ki koise sao hasul. So 7 number question Tama koise je, let's learn some grammar. Yate amak kisu grammar hikibolo koise ami grammar In this lesson, you have come across verbs that used to before them. Aru koise je ei lesson tut ei path tut tumaluke enekwa dhoroner verb paisa. Verb mane ki moi agote koisu je ami ji kaam koru he kaam kora bujua shobdobure hoise verb. Etia moi ki kori asu tumalukok porhai asu hoine etu eta verb teaching tar pisot moi misiki hahi asu etu eta verb hoine noy moi hatkhon eneke lorai asu etu eta verb moi soku dutta ki kori asu খুলিছো তাৰ পিছত জপাইছো এটো verb মানে আমি জি কৰো আমি যে উখা লৈছো আমি খাইছো সব verb সো কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুত কাম বুজোৱা word মানে ক্ৰিয়া বুজোৱা word verb পাইছো যাৰ আগত to word আছে to আছে ঠিক আছে নেক্সট আহা she was সো এতিয়া আমাক লেসনৰ পৰা সেন্টেন্স কেইটামান দিছে যত verb-ৰ আগত কি আছে to আছে চাও হাসন she was inspired to join the freedom movement. Dekhisane join hol verb join mane jogdan kora aru joiner agot ki kori dise to logai dise koise je teo স্বাধীনতা সংগ্ৰামত স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰিবলৈ কি হৈ গৈছিল অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে The form to join is a non-finite verb generally known as to infinitive কৈছে যে এই যে to join লিখিছে এটু সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয় নন ফিনিট ভার্ব বুলি কোৱা হয় আৰু হসৰসৰ আমি কি বুলি কও to infinitive কি বুলি কও to infinitive মানে ভার্বৰ আগত যেতিয়া to বহে তেতিয়া আমি একেলগে কি বুলি কও to infinitive ঠিক আছে so next আমাৰ কি কৈছে চাও হাসুন the to infinitive can also be used as the subject of a sentence as in koise je to infinitive mane verb or agot jetia to bahai diu ei to infinitive to ketia ba ki hoy subject hisapeo bahe ami subject hisapeo byabohar koribo paru jene yate amak baikyo eta dise swa to keep the guest waiting is not good yate swa to keep the guest is not good mane guest hokolok alohi hokolok rokhai rokhatu keep mane rokhua hoy ne rokhai rokhatu ki bhal nohoy thik ase aru sawaha so yate koise it can also be used as complement of a sentence aru etu ki hobo pare ketia ba sentence to complete koriboyo ba poripurok sentence to pura boloi ami ki koribo paru ei to infinitive to ami use koribo paru jene soason it is not good to keep the guest waiting etu etia to keep to tate ki asil to keep the guest waiting is not good buli asil aru yate ki ase it is not good to keep the guest waiting hoy ne so yate keep to keep mane to infinitive majot anise aru iye bakyo to ki korise complement korise thik ase so next etia amak koise now practice using the to infinitive etia amak to infinitive byabohar koriboloi obhas koriboloi koise combine these sentences by using to infinitives the first one is done for you aru yate amak sentence kisuman dise jibur ami ki koribo lagibo to infinitive use kori combine koribo lagibo log logai dibo lagibo the first one is done for you aru prothom to amar babe ki korise kori dia hoise hoy ne sawaha So yeah, first A number 2 tumalkor babe kori dise I will visit the book fair I will buy a few novels moi book fair loi jam gronthamela loi jam aru tate moi ki kinim uponyas kekhonman kinim so yate ei je bakyo etu full stop mane duta bakyo ase yate ei duta bakyo ami combine kori dibo lage aru combine koribole ami ki byabohar korim to infinitive hoy ne eya swa I will visit the book fair to buy a few novels moi kisu uponyas kiniboloi book fair loi jam hoy ne etia ami nije koribo lagibo sawa hasun ama ki koise eya b number 2 etia ami ki koribo lagibo nije koribo lagibo we are going to Puri tomorrow
we will visit the Jagannath temple there. Ami kailoi puri loi jam aru tat ami ki korim Jagannath mondir dorshon korim. Ei duta bakyo etia ami to infinitive or hohayot log logabo lage. So our answer to hoise we are going to Puri to visit the Jagannath temple. So ami to visit kori pelai to infinitive or bebohar kori ami ki korilu duta bakyo eklog korilu. Etia C number le ekbar hu. C number koise she started a small school for girls. She would help them to overcome the taboos against women. Koise je she started a small school for girls. Mane swali hokolor babe teo ki korile horu bidyaloy ekhon arambho korile. She would help them to overcome the taboos against women. Aru tate teo arambho korisil aru tate teo ki korisile ki korile heten narir ki womenor against jibur tabu asile narir biruddhe jibur tabu asile jibur kuriti asile hei tabu homu teo ki korile hoy dur koriboloi dur kora hohay korile heten hoyne. So etu ami keneke duta bakyo keneke eta korim to infinitive for hohay loi. So yaswa she started a small school for girls to help them to overcome the taboos against women. Yate ami ki korilu school for girls to help them to overcome the taboos against women hoyne. Thik ase ami next sentence sao aha. Next sentence hamak koise she delivered a very powerful speech. She demanded the removal of the prevailing customs of women sitting behind bamboo screens. She delivered a very powerful speech. Teo bor powerful boktobyo dangi dhorisil aru teo ki dabi uthapon korisil the removal of the prevailing customs of women sitting behind bamboo screen. Ei je পুৰণি যি প্ৰথা আছিল যে নাৰী সকল বেম্বো স্ক্ৰিনৰ পিছফালে বহি থাকিব লাগে ৰাজহুৱা সভাত হেইটো আতৰাবলৈ তেওঁ হেই সভাতে কি কৰিছিল নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল এতিয়া এই দুটা সেন্টেন্স আমি কি কৰিব লাগিব টু ইনফিনিটিভৰ সহায় লৈ আমি কি কৰিব লাগিব এটা কৰিব লাগিব সো ইয়াতে ভাৰ্ব কোড আছে এইটো ডিমান্ডেড লগতে এইটো ৰিমুভেল আমি কি কৰিম আমি ইয়াৰে কোনবাটাৰ আগত আমি কি কৰিম টু ওয়ার্ড টু ব্যৱহাৰ টু ইনফিনিটিভ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম বাক্য দুটা এটা কৰি দিম সো আনসাৰটো চাও হাসুন She delivered a very powerful speech to remove the prevailing customs of women sitting behind bamboo screens. Gotike ami removal to yate ani ki kori dilu to remove. To bahar karone remove or pora ki hoy gol baki olonkar homa atori gol mane jetia verb or agot to thake tetia verb or ki form bohe ekdom first form to bohe mane yar logot ed u nohoy l u nohoy eku nohoy thik ase so next saw ami She and her sister were awarded a scholarship. Tai teo aru teor bhoniekok ki kora hoisil scholarship ere honmanito kora hoisil. They will study in Nogao Mission School aru ei scholarship to kyo prodan kora hoisil karon teoluke ei scholarship or hoy Nogao Mission School at poribo paribo. So etia ei duta bakyo ami eta korim. Sao hasun She and her sister were awarded a scholarship to study in Nogao Mission School. Kot পঢ়িবলৈ Nogao Mission Schoolত পঢ়িবলৈ তেও আৰু তেৰ ভনিয়েকে কি কৰিছিল স্কলাৰশিপ লাভ কৰিছিল বা দিয়া হৈছিল ঠিক আছে so dear students this is for today we'll meet you in my next videos thank you for watching till then bye bye